Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us for this post-match press conference with Bangladesh captain Shakib Al Hasan. Please be reminded to put on a mask for the purposes of this press conference. Reminder also to make sure that your phones are on silent or on vibrate, just so that we can go on as smoothly as possible. One question per person, please, because we do have a rather large number of people who are waiting. We'll get started. Shakib, bad luck. Did you really try not to play after the rain, or what was the discussion that was going through? Do you had any option? No, no option. So that's the reason. Did you try to convince them? Convince whom? Umpire and of course Rohit Sharma and. Do I have the ability to convince the umpire? Also, then you were discussing something about the river of Bangladesh. Did you discuss something else about the rivers and their role in Bangladesh? What were you talking? That's what, if you kindly explain. Okay, now you're, asking the right questions. Yeah. So umpire called both the captains and telling us what's the target, what's the playing rules, how many overs we are playing, what will be the target. That's all, and you That's all all. accepted it. Yes. Beautiful. Thank you. সাকিব, গত ম্যাচটা যেটা ছিল যে আপনার একটা রান আউট ম্যাচ ডিফাইনিং মোমেন্ট ছিল, আজকে আসলে মানে খুব কাছাকাছি গিয়ে আমরা হারলাম, মানে কোন জায়গাটা আপনার কাছে মনে হয় যে এটাই ম্যাচ ডিফাইনিং মোমেন্ট ছিল? আসলে ক্লোজ ম্যাচ হলে যেটা হয় যে অনেক কিছু আপনি পিক করতে পারেন, অনেকগুলো মোমেন্ট ছিল ম্যাচে যেগুলো আমরা মনে করতে পারি যে ডিফাইনিং মোমেন্ট। অফকোর্স লিটন যেভাবে ব্যাটিং করছিল, ওর রান আউটটা ক্রুশাল ছিল। বৃষ্টিতে খেলাটা যখন থেমে গেছে, ওর পরের মোমেন্টামটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বাট এটা তো আর আমাদের হাতে নাই বৃষ্টিটা, সো ওটা আমাদের একসেপ্ট করে নিয়েই যেভাবে আমাদের খেলা উচিত ছিল। বাট আপনি যদি দেখেন লাস্ট 9 ওভারে 84 আমাদের দরকার ছিল, আর 85 উইথ 10 উইকেটস ইন হ্যান্ড, এরকম কন্ডিশনে মোস্ট টিমস উইল গেট দ্যাট রান। সো আনফর্চুনেট যে আমরা করতে পারিনি। উই আর ভেরি ক্লোজ বাট নট ক্লোজ এনাফ। Shakib, on a hindsight, if you can tell us that was condition suitable to play, because what we saw is Leighton Das slipping twice, and it actually changed the course of the game. Umpire should have waited for at least 15 more minutes, let the condition be. I mean, that's the decision that umpire makes. We don't make that decision. So we are there to play cricket. Both team wanted to play full 20 over each. Unfortunately, rain interrupted, but I'm happy the way both the team played. I think it played on a right spirit. Both team played really well. We went so close, like 2016 World Cup, but wasn't close enough. Sorry, before we just carry on, apologies, Mal. Reminder, everyone, you may not record or take images during this press conference. Thank you. Just wondering. Sorry. Just wondering, what were the conditions like when you got back out there? Was it slippery out in the middle? It was little slippery. The amount of rain it had, it was little slippery. Normally that suits batting side rather than bowling side. We should not make that an excuse. ক্যাপ্টেন, আপনি যখন ক্রিজে ছিলেন শেষ 5 ওভারে 52 রানের মতো দরকার ছিল এবং 8 উইকেট হাতে, মনে হচ্ছিল যে সবার একটু তাড়া, মানে বাইরে থেকে আমার দেখে মনে হচ্ছিল বিগ শটের জন্য যাচ্ছে, কারণ 5 ওভারে 52 রান মানে স্টিল ইউ হ্যাভ চান্স, মানে অনেক কিছু করে দিতে পারেন। মোস্ট টিমস উইল গেট দ্যাট 52 52 রান এই 8 উইকেট হাতে থাকলে প্লাস 5 ওভারে এরকম কন্ডিশনে, যেটা আমি আগেও বললাম আমাদের চেস করা উচিত ছিল। আমাদের যে ধরনের ব্যাটিং লাইন আপ ছিল, আমি বিশ্বাস করছিলাম যে আমরা কেপেবল ছিলাম ওই রান চেস করার জন্য, যেটা বললাম যে আনফর্চুনেট হয় নাই। হ্যাঁ, মেবি উই প্যানিকড এ বিট ইন মিডল ওভার্স, উই ট্রাই টু প্লে টু মেনি শটস, মেবি 10 অন দোজ 2-3 ওভার্স উই লস দি মোমেন্টাম বিগ টাইম। ওই জিনিসটা আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গিয়েছিল যে গেমে ব্যাক করার জন্য। বাট নুরুল এবং তাসকিন দুইজনই খুব ভালো ব্যাটিং করে আবার আমাদের গেমে নিয়ে এসেছে। আসলে T20 ম্যাচগুলো এমন, এভরি ওভার এভরি
বল আসলে এরকম ছোট টাইমে মোমেন্টামটা শিফট হতে থাকে এবং একবার ওদের দিকে যাচ্ছিলো, একবার আমাদের দিকে আসছিল। লাস্ট 2 ওভারও যদি আপনি দেখেন অনেক টিমই আছে 2 ওভারে 30 করে, বা খুব একটা এমন না যে ডিফিকাল্ট কিছু এরকম কন্ডিশন, বারবার আমি বলতেছি। সো আমরা করতে পারিনি, এটা আমাদের জন্য আনফর্চুনেট, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই গেম থেকে আসলে আমরা অনেক বেশি পজিটিভ জিনিস নিতে পারি দেন নেগেটিভ জিনিস। সাকিব, সাকিব, বেঙ্গালুরুর সঙ্গে আরেকটা আফসোস যোগ হলো কিনা আমাদের এখানে? আমরা বেঙ্গালুরুতে জিততেছিলাম। আফসোস আমি বলতে চাই না, বাট ইন্ডিয়ার সাথে আমরা যখনই খেলছি, স্পেশালি ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচগুলোতে খুব ক্লোজ যাচ্ছে, বা ইন্টারেস্টিংলি বেশ একটা ভালো ম্যাচ হয় এবং দুই টিমই চেষ্টা করে জিততে। আমরা খুব কাছাকাছি যাচ্ছি, বাট হোপফুলি আমরা এই রেজাল্টের দিকটা চেঞ্জ করতে পারবো ভবিষ্যতে। আমার কাছে মনে হয় যে এই টিমটা যদি একসাথে খেলতে পারে, কিংবা আরও যারা আছে তাদের ওই বিশ্বাসটা হয়তো আস্তে আস্তে তৈরি হবে যে না, আমরা এত ক্লোজ যেতে পারলে আরেকটু কেন পারবো না। সাকিব ভাই, তাসকিন খুব ভালো বোলিং করেছে, 4 ওভারে 15 রান দিয়েছে মাত্র। তারপর হাসান মাহমুদ এবং শরীফুল অনেক রান খরচ করেছে। এটা কি মনে হয়, অভিজ্ঞতার কারণেই কি তারা এই ম্যাচের হাইপটা নিতে পারেনি? বোলিংটা খারাপ হয়েছে খেলতে জন্য শিখবে সবাই। আর দেখুন, প্রতি ম্যাচেই কেউ না কেউ ভালো বোলিং করবে, প্রতি ম্যাচেই কেউ না কেউ খারাপ বোলিং করবে। আমি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে কখনোই কমেন্টস করতে পছন্দ করি না। আমরা টিম হিসাবে আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো একটা ম্যাচ খেলেছি। হ্যাঁ, বোলিংয়ে আমরা আরও বেশ কিছু জায়গায় হয়তো আরও ইমপ্রুভ করতে পারতাম, ইমপ্রুভ না, আরও কিছু জায়গায় হয়তো আর একটু বেটার করতে পারতাম। মেবি সিচুয়েশনের কারণে, ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্সের কারণে ওইটা আমাদের হয় নাই, বাট এখান থেকেই ওদের আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি কিছু শেখার আছে। সাকিব, লিটনের যে ইনিংসটা আজকে 27 বলে 60 রানের ইনিংসটা, সেটা তো একেবারে আউট অফ দ্য বক্স ইনিংস। তা এই যে লিটন গত 1 বছর এতগুলো রান করেছে এবং তার এই ডেভেলপমেন্টটা লাস্ট 1 ইয়ারে অ্যাজ ক্যাপ্টেন আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? যে লাস্ট আসলে 1 বছর ঠিক না, আরও বেশি দিন, লাস্ট 2-3 বছর ধরে ও খুব ভালো খেলছে। T20 মেবি এই বছরটা খুব ভালো খেলছে, বাট আপনি যদি ওর ওডিআই এবং টেস্ট দেখেন, ও লাস্ট 2 বছর খুবই ভালো খেলছে। সো ওই কনফিডেন্সটাই মানে আমার যেটা মনে হয় যে ওর এই T20 ফরম্যাটেও এসেছে এবং ও জানে যে এখন কিভাবে রান করতে হয়। আজকে ওর জন্য একটা বড় অপরচুনিটিস ছিল, যেভাবে আমরা ওকে রেট করছিলাম, এবং আমরা মনে করি যে ও যে ধরনের প্লেয়ার, ওর কেপেবল অনুযায়ী খেলেছে। এমন না যে মানে আউট অফ দ্য বক্স না, আমরা সবাই জানি ও এরকম ইনিংস খেলার জন্য কেপেবল। Scored well runs, no test ODIs and T20s. Did you have anything planned for to stop him, though he scored 64 odd runs? Yes, that's why we bowled Taskin. I thought personally that Taskin had the best opportunity against him to get him out. Ball went past the bat when Taskin was bowling. Unfortunately, wasn't his luck that he aced it and got out. And the way I think Virat Kohli at this moment playing, every team will plan something. It just depends which day it comes on and which day it doesn't. If it doesn't comes on, the way he's batting, I think he can win you ম্যাচ সিঙ্গেল-হ্যান্ডেডলি। সাকিব, বৃষ্টির সময় বাংলাদেশের রান ছিল 7 ওভারে 66, সেখান থেকে যদি 184 রানের টার্গেট ধরা হয়, সেটা কি বেশি কঠিন মনে হচ্ছিল, নাকি 9 ওভারে যে টার্গেটটা দেওয়া হলো সেটা বেশি কঠিন মনে হয়েছিল? যে সিচুয়েশনটা আমরা ছিলাম, কোনো রানটাই আসলে খুব বেশি একটা কঠিন ছিল না। আপনি যদি দেখেন 7 ওভার শেষে 70-এর কাছাকাছি রান ফর নো লস, এরকম একটা দিনে আপনি প্রতিদিনে এটা গ্রহণ করবেন এবং আপনি আপনার টিমকে ব্যাকও করবেন যে জিততে পারে। আমি যেটা বললাম যে হ্যাঁ, আমরা জিততে পারিনি, উইচ ইজ আনফর্চুনেট, বাট আমি খুবই হ্যাপি এবং প্রাউড, মানে সবাই যেভাবে চেষ্টা করেছে মাঠে। Shakib, Vimal Kumar here. You spoke about lack of experience in your bowlers. In that context, and you also spoke about the last 2 overs, 30 runs, it's almost gettable. In that context, how do you put Arshdeep Singh, young Arshdeep Singh over? Yesterday's press conference, I said, he's a great prospect for India. He can swing the ball both ways. There are hardly, any bowlers who can swing the ball both ways. So he's a great prospect for India, and I hope he'll continue playing for India and do well for them. I can hear. It's fine. Yeah. So, slightly long question.
During the rain break, what was the emotion in the dressing room like? What were you discussing? What kind of talk was going on? We saw you were very animated at that time. And then when you come out, you see one batter slips twice in first two balls and he also gets run out because of that. And then when you say, you guys played some shots in panic, was that an emotional reaction or was that lack of experience? Combination of both, I would say. But I think in the dressing room we are pretty relaxed. We knew what's coming on our way. When we got the target that we had to score 84 runs in 9 overs, you'll take that. You have 10 wickets in hand, you'll take that. And obviously Vubi was almost done. So you'd take that run and you take that challenge and you'd look to chase that down. Unfortunately, we couldn't do it. As you mentioned, it will be a combination of both. Lack of experience sometime and also panicking because we don't play too many close games. So sometimes when we are in that situation, we don't know how to do it. So that can be a reason. Last 2 questions. No, I think no one talked about that, it's fair or it's not fair. I don't think in our dressing room no one talked about it. We wanted to play, we wanted to win. We tried our best, everyone tried their best and unfortunately, we came short. Shakib, আপনারা যখন পাওয়ার প্লেতে শুরু করলেন, যেভাবে লিটনের অ্যাপ্রোচটা ছিল, তো আপনাদের কি কনসাস একটা এফর্ট ছিল প্রথম থেকে যে ডিএলএস এর যে পার স্কোর তার এগেনস্টে থাকা, কি যেহেতু ফোরকাস্ট একটা ছিল রেনের? না, ওরকম আমাদের কোনো টার্গেট ছিল না। আমি যেটা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে আমি শিওর যে এটা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও সেম ছিল যে 2 টিমই চাচ্ছিল যে পুরো খেলাটা হোক। এটা আমাদের জন্য আইডিয়াল আমি মনে করি সবসময়। আমি প্রেফার করি অ্যাটলিস্ট 20 ওভারের খেলা যদি হয় ম্যাচটা যেন পুরা হয়। সো আমরা কোনো মোমেন্টেই চিন্তা করিনি যে ডিএল মেথড আসতে পারে। ইভেন যখন বৃষ্টি হচ্ছিল আসলে এতক্ষণ বৃষ্টি হওয়ারও কথা ছিল না যেটা হয়েছে। সো আমরা হোপফুল ছিলাম যে পুরো ম্যাচটাই হবে, বাট যেটা হয়েছে আমার কাছে মনে হয় না যে এটা খুব বেশি একটা ডিফারেন্স মেক করেছে খেলার ক্ষেত্রে কিংবা আমাদের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে। যেটা হলো যে হতো যে বৃষ্টিটা না হলে আমাদের যে মোমেন্টামটা ছিল হয়তো ওটা ভালো থাকতে পারতো, বাট এটাও আসলে বলার তো কোনো গ্যারান্টি নাই যে আসলে নেক্সট বলে কী হবে বা পরের ওভারে কী হবে। নো ওয়ান ক্যান সে যে এর পরের ওভারে এটা হতে পারতো কিংবা এই বলে এটা হতে পারতো। হ্যাঁ, আনফর্চুনেট লিটনের জন্য যে ও 2 বার স্লিপ করেছে, আমি জানি না ও পিচের পিচের সাইড দিয়ে দৌড়াচ্ছিল কিংবা ওই যেখানে ঘাসের জায়গাটা ছিল ওখান দিয়ে দৌড়াচ্ছিল কিনা। সো যদি প্রথমবার ওখানে স্লিপ করে থাকে, ওর সেকেন্ড টাইম অবশ্যই সচেতন হয়ে পিচের মাঝখান দিয়ে দৌড়ানো উচিত ছিল। আমি জানি না ও আসলে ঠিক কোন জায়গা দিয়ে দৌড়াচ্ছিল, কারণ আমি তো পরের ব্যাটসম্যান ছিলাম। সো আমি মাঠে চলে যাওয়ার কারণে আমি বুঝতে পারিনি যে ও আসলে কোন জায়গা দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। Shakib, what happened there when you were having a conversation with Virat Kohli, that no ball incident, you went to him, you had a word with him. What happened there? Can you talk us through that moment? Not much there to talk about, to be honest. I just checking umpire with the umpire that whether it was the second bouncer or was it a no ball or a free hit or not. Thank you very much, everyone. Thank you. Done? Okay.